একটা ব্রিজ পেয়েছি, এই ব্রিজটাই উঠি। আই থিঙ্ক এটা ডিরেক্ট স্টাফ কোয়ার্টার দিয়ে নামবে, অথবা চিটাং রোড যাওয়ার ওই রোডটার মুখ দিয়ে নামবে। কাজ তো ভালো করছে ওরা, যা দেখতেছি। আমার প্ল্যান ছিল একটা ব্রিজে উঠা, তো আমি ব্রিজে উঠছি। এখন দেখি এটা কোন দিক দিয়ে নামে। ও, এটা অনেক সুন্দর করছে। অনেকদিন টানি নেই। আমার গাড়ির অবস্থা খুব বেশি ভালো না। মোবিল চেঞ্জ করতে হবে, প্লাগ চেঞ্জ করতে হবে, অনেক কাজ বাকি আছে গাড়ির। তাও আমি 100 আনতেছি। আমার গাড়ি একটু ইলেকশন উঠে গেছে। ওকে ওকে ওকে, ইজিলি উঠে গেছে। আমার গাড়ি পাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে ভাইয়ের, পাওয়ার আছে। এটা আসলে সুন্দর হয়েছে। ওভারটেক হবে, ওভারটেক হবে, ওভারটেক হবে, হয়ে গেছে। সেই ব্রিজ করছে, আমি 100 টানতেছি লিটারেলি, অস্থির ব্রিজ করছে। এখন তো যাত্রাবাড়ি লিটারেলি 10 মিনিটে পৌঁছে যেতে পারবে। এখান থেকে নামা যাবে? আমি তো অলমোস্ট চলে আসছি। নামা যাবে নাকি? না, সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। এই সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। বাট ব্রিজটা সেই করছে। সামনের ওই ব্রিজটা হলো সুলতানা কামাল ব্রিজ। কমপ্লিট করে না, মানে একটা ব্রিজ হইছে বাট কমপ্লিটের কোনো নাম নাই। কমপ্লিট করলে ওদের কি যায় আমি এটাই বুঝি না। ব্রিজটা সুন্দর করছে, পিছনে আরো সেম ভাবে মনে হয়। আমার মনে হয় এক ব্রিজেই পুরা রোডটা কভার হয়ে যাবে। নামতেছে উঠতেছে, নামতেছে উঠতেছে, সো কভার হয়ে যাবে। বেস্ট আইডিয়া। Came from the bottom, nigga, with stains on my shirt. What you expecting from me? I came from the dirt. Money, my motivator, the songs that I